Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Ballabha Girivaratari Gopi Jana Ballabha Girivaratari Yashodanandana Prachajana Vanjana Yashodanandana Prachajana Vanjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Ballabha Girivaratari Gopi Jana Ballabha Girivaratari Yashodanandana Prachajana Vanjana Yashodanandana Prachajana Vanjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Om Vishnupat Paramahansa Parvacharya Stota Satashi Shri Maharaj Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai ISKCON BBT Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Se Gaur Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gaur Gopinath Syama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Vrindavan Dham Ki Jai Mayapur Dham Ki Jai Ganga Mai Ki Jai Jamuna Mai Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Tulsi Devi Ki Jai Jagannath Puri Dham Ki Jai ISKCON Mayapur Ki Jai Sankirtan Yagya Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Gaur Premanande Hari Hari Bol All glories to the assembled devotees All glories to the assembled devotees All glories to the assembled devotees All glories to Shri Shri Guru and Gauranga All glories to Srila Prabhupada Om Vishnu Hare Krishna Krishna Hare Krishna
Srimad Bhagavatam Swami Om Jnana-timirandasya Jnananjana Salakaya Chakshum Militandena Tasmai Shri Gurve Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден в этой невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив им путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Vanchakalpatarubhyasya kripa sindhubheva patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, преданными слугами Господа, которые, подобно древу желаний, могут исполнить желания каждого и полны сострадания падшим, обусловленным душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Thank you all for joining us. Спасибо всем, что присоединились к нам. If you have not yet identified yourself in the chat section, please do so now. Те из вас, кто еще что-то не написал, в чате, пожалуйста, сделайте это. We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 1, entitled Questions by Vidura. Мы читаем из Шримад Бхагаватам, песнь 3, глава 1, которая называется «Вопросы Видуры». Text 7 and 8. Текст 7 и 8. I'll read 7 by myself, then we'll chant responsively 8. Я прочитаю сам текст 7, а 8 мы повторим друг за другом. Yada sabayan kurudeva devya kesha marshan sutakarmakarhyam navadayam asa nripat snushaya swasrayar hadantya kuchakunkumani. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. The king did not forbid his son Dushasana's abominable action of grabbing the hair of Draupadi, the wife of the godly king Yudhishthir, even though her tears washed the red dust on her breasts. Царь не воспрепятствовал отвратительному поступку своего сына Дукшасаны, когда тот схватил за волосы Драупади, жену праведного царя Тиштиры, хотя слезы ручьями текли из ее глаз, смывая с ее груди красную кумкуму. Text 8. Текст 8. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Jute Дюте to ту adhamena адармена jitasya литася satoho садо satya сатя avalambasya аваламбася vanam ванам gatasya гатася na на yachataha ячатаха adat адам samayena самаена dayam дая tamaha амаха dushanaha жушанха yat ят ajata джата shatroho шатраха jute twadharmena chitasya sadho Дюте двадармена джитася садо Satyavalambasya vanangatasya Сатяваламбася ванамгатася Nayachato datsamayena dayan Аячато дацамаена дая Tamochusha
Tamo Jushano Yad Ajata Shatroho. Namo Jushana Yadajata Shatraho. Jute Twadamena Chitasya Sado. Jete Vadamena Jitasya Sado. Satyavalambasya Vanangatasya. Satyavalambasya Vanangatasya. Nayachito Dat Samayena Dayan. Nayashato Datsamayena Dayam. Tamo Chushano Yarajata Shatroho. Namo Jushana Yadajata Shatraho. Jute Twadamena Chitasya Sado. Jute Vadamena Jitasya Sado. Satyavalambasya Vanangatasya. Satyavalambasya Vanangatasya. Nayachito Dat Samayena Dayan. Nayashato Datsamayena Dayam. Tamo Chushano Yarajata Shatroho. Namo Jushana Yadajata Shatraho. Jite Vadamena Jitasya Sado. Jute Twadamena Chitasya Sado. Satyavalambasya Vanangatasya. Satyavalambasya Vanangatasya. Nayachato Datsamayena Dayam. Nayachito Dat Samayena Dayan. Namo Jushano Yadajata Shatraho. Tamo Najushano Yad Tamo Chushano Yarajata Shatroho. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Jute Jute by means of gambling. by means of gambling. С помощью азартной игры. To Ту, but однако, Adamena Адамена by unfair tricks. by unfair tricks. Прибегнув к мошенничеству. Jitasya Джитася of the vanquished. of the vanquished. Потерпевшему поражение. Sadaho Садху, a saintly person. saintly person. Праведный человек. Satya Avalambasya, Сатьяваламбася, one who embraced truth as shelter. one who embraced truth as shelter. Для которого правда единственное прибежище. Vanam, Ванам, forest. forest, лес. Gatasya Гатася, of the goer. of the goer, удалившегося. Na, На, never. never, никогда. Yachataha, Я читаха, when asked for. when asked for. Когда его попросили. Adat, Адат, delivered. delivered, отдал. Samayena, Самаена, in due course. in due course, назначенный срок. Dayam, Даям, right share. right share, законную часть. Tamat Тамаджишанаха, overwhelmed by illusion. overwhelmed by illusion. Ослепленные иллюзии. Yat, Яд, as much as. так же как. Ajatashatraho, Аджата шатрахо, of one who saw no one as an enemy. one who saw no one as enemy, не имевшему врагов. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. Yudhisthira, whose enemy was never born, was unfairly defeated in gambling. But because he had taken the vow of truthfulness, he went off to the forest. When he came back in due course and begged the return of his rightful share of the kingdom, he was refused by Dhritarashtra, who was overwhelmed by illusion. Юдхиштира от рождения, не имевший ни одного врага, проиграл партию в кости, потому что его соперники прибегли к мошенничеству. Тем не менее, верный данному им обету правдивости, он удалился в лес. Когда же в назначенный срок Юдхиштира вернулся и попросил возвратить по праву принадлежавшую ему часть царства, Dhritarashtra, на которого нашло помрачение, отверг его просьбу. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. Maharaj Yudhisthira was the rightful heir to his father's kingdom. Махарадж Юдхиштира был законным наследником царства своего отца. But just to favor
his own sons, headed by Duryodhana, Dhritarashtra, Maharaj Yudhishthir's uncle, adopted various unfair means to cheat his nephews of their rightful share of the kingdom. Однако Дритараштра, дядя Махараджа Юдхиштхиры, заботясь о благе собственных сыновей во главе с Дурьодханой, плел всевозможные интриги, чтобы лишить племянников по праву принадлежащей им части царства. At last, the Pandavas demanded only 5 villages, one for each of the 5 brothers, but that was also refused by the usurpers. Простите, сейчас. В конце концов, пандавы попросили выделить им хотя бы 5 деревень, по одной на каждого из братьев, но узурпаторы на эту просьбу ответили отказом. I vaguely remembered that Dhritarashtra said something like, I won't give them enough land. I won't give them any more land than you can fit on the head of a pin. Я так примерно помню, что Дритараштра ответил на просьбу Юдхиштхира таким образом, что я не собираюсь вам давать даже участка земли, куда бы вы могли воткнуть иголку. Достаточно для того, чтобы воткнуть иголку. But they were kshatriyas, they had to have something to rule. Но они были кшатриями, Юдхиштхира, они были кшатриями, и у них должно было быть царство какое-то, чем править. And not just Yudhishthira, all the Pandavas were. Да, все пандавы, они были кшатриями. This incident led to the war of Kurukshetra. Их отказ явился причиной битвы, которая произошла на Курукшетре. The battle of Kurukshetra, therefore, was induced by the Kurus and not the Pandavas. Таким образом, эту войну развязали Куру, а не пандавы. In one sense, of course, as dear Prabhu pointed out the other day, the Pandavas are also Kurus. Not me, it was Elapati Prabhu. Oh, Elapati Prabhu, okay. Да, с одной стороны, да, правильно Элапати Прабhu сказал на днях, что пандавы это тоже Куру. But I wanted to, because it's gonna flopping around, because of the lineage. But the Pandavas were a particular category of Kurus. Но пандавы это такая отдельная категория Куру. Because the Pandavas were Kshatriyas, their only proper livelihood was to rule and not to accept any other occupation. Поскольку пандавы были кшатриями, их основное и единственное занятие состояло в том, чтобы править. So they needed some land to rule. И им нужна была какая-то земля, чтобы править. A Brahman, Kshatriya, or Vaishya will not accept employment for his livelihood under any circumstances. Браманы, кшатрии и вайши ни при каких обстоятельствах не должны добывать средства к существованию, работая по найму. In other words, a Brahman, Kshatriya, or Vaishya doesn't work for anybody else. То есть, другими словами, браман, кшатрии и вайши, они ни на кого не работают. As soon as you work for somebody else and you get a paycheck, then you're, like, let's say for a Brahmin, your Brahminical status is finished. И как только вы начинаете работать, у вас появляется работа и получаете зарплату, все, скажем, вы браманы, вашему браманическому статусу приходит конец. Okay, if you have any questions or realizations, please write Da in the comment section, so we'll know to wait for you to type. Если у вас есть какие-то вопросы или реализации, пожалуйста, напишите слово «да», чтобы мы понимали, что у вас есть вопросы, и подождем, чтобы есть. И подождем, пока вы будете печатать. Валерий Прабhu из Аскин. Что значит не иметь врагов? Ведь невозможно в этом мире никого не беспокоить. Нужно ли сражаться за справедливость? What does it mean do not have enemies? Is it possible in this world? Do not disturb anyone. And do we need to fight for righteousness? Let's do one question at a time. Okay. What does it mean not to have enemies? It means that that he never acted in such a way to cause somebody
to be his enemy. То есть не иметь врагов значит, что действует таким образом, чтобы не создавать себе врагов. Nor was he himself inimical to anyone. То есть он не был никому враждебен сам. But the Kurus decided that they were his enemy. Но Куру решили, что пандавы их враги. To say that Yudhishthira had no enemies, it means to indicate that he was faultless. Когда говорится, что Юдхиштира не имел врагов, подразумевает, что он был безгрешен, не совершал никаких ошибок. So even though he was faultless, but the Kurus found fault. Но даже, то есть такого у него не было недостатков, но даже при всем при этом Куру смогли найти какой-то в нем недостаток. Like Maharaj Ambarish was a great devotee, he had no faults. Например, Махараджа Амбариша, он был великий преданный, у него не было врагов. But Durvasa Muni found fault. Но Дурваса не нашел какой-то недостаток в нем. So to have no enemies means that you yourself are not inimical to anyone. That you yourself are not inimical to anyone. То есть не иметь врагов, это значит вести себя таким образом, чтобы не быть враждебным по отношению к никому. And also that you don't do anything that would normally cause anyone to be inimical towards you. То есть и вести себя таким образом, чтобы другие не стали враждебными, то есть такое поведение иметь, чтобы это не было причиной враждебности по отношению к тебе со стороны других. But still, as you say, in this world, someone will decide to be your enemy. Но, как вы и сказали, в этом материальном мире обязательно найдется кто-то, кто бы начнет считать вас своим врагом. I heard many years ago from a god brother Я вот слышал много лет назад от своего духовного брата, that Srila Prabhupada said, I have no enemies, что Шрила Прабхупада сказал, что у меня нет врагов. but because some people think I'm their enemy, therefore I have enemies. Но так как какие-то люди думают, что я их враг, поэтому у меня есть враги. Okay, what else does Valeri say? Yes, the second part of the question. Do we need to fight for the justice? For the sake of justice? For the sake of justice? Yeah. Well, first of all, there's practically no justice in the material world. Но в первую очередь нужно сказать, что практически нету справедливости в этом материальном мире. То есть вопрос такой, нужно ли сражаться за справедливость? Мораль говорит, что нету справедливости практически в этом материальном мире. We're surrounded by injustice. Мы окружены несправедливостью. Because we're surrounded by materially conditioned souls. Потому что мы окружены материально обусловленными душами. All of whom have imperfect senses. Все, которые имеют несовершенные чувства. Tendency to make mistakes. У них есть склонность совершать ошибки. Tendency to be illusioned. Склонность впадать в иллюзию. And especially the cheating propensity. И особенно это склонность обманывать. Yeah. What everyone cares about is what he calls, there's an expression in English, number one, means himself. Есть такое выражение в английском. I have to be concerned about number one. То есть, да, то есть когда мы у нас есть такая тенденция считать себя таким супер-пупер номер один. В Америке говорится номер один. The devotee's idea is that Krishna is number one. Но идея преданных это считать, что Кришна это номер один. But every materialist thinks that he's number one. Но каждый материалист думает, что он номер один. And therefore he will do all kinds of things to other people that are not just. Поэтому он будет делать самые разные вещи по отношению к другим людям, которые не будут справедливыми. Often even injustice is committed
on the plea of justice. То есть и бывает даже так, что несправедливость, она совершается под предлогом справедливости. Like, for instance, in America now, it's a big thing that a lot of people have been, have been convicted of crimes, especially murder, and sent to prison. И вот в Америке, например, сейчас очень много людей осуждены за murder, за убийство, и их как бы они в тюрьме, их в тюрьме держат. Some even sentenced to death. И некоторых даже Sentenced. They're, they have to be dead. Yeah. Некоторые даже к смертной казни приговорили. And then later it's discovered that, oh, actually, he didn't do it. А потом позднее они вдруг выяснили, что на самом деле некоторые из них не совершали этих преступлений. So after 35 years on death row, then they let him go. И после 35 лет, after 35 years, what? On death row is, the special part of the prison where people are going to be executed. Okay, after 35 years, what? But after 35 years on death row, they let him go because they find out he's innocent. И после 35 лет содержание за решеткой, да, они их отпустили, потому что выяснили, что они невиновны. But supposedly the courts are supposed to be administering justice. Но суды, они должны, по идее, как бы вершить правосудие. But actually often they're administering injustice. Но, к сожалению, часто они творят несправедливые решения. Because they're materially conditioned. Потому что они материально обусловлены. One of our problems in material life is we tend to expect justice. Одна наша проблема в том, что в материальной жизни, что у нас есть такая тенденция ожидать справедливости. Udachi. Good luck. If you expect everything to be fair, you're going to be disappointed. Если вы думаете, что все будет происходить как должным образом, то как fair means truth. Fair means, oh God, I don't know how to say. F-A-I-R. Справедливо. Yeah, this is same. No. No? This is not the same. This is synonym of justice, yes? Fair. What about this one? This is justice. Justice. Like that. Things to be just or fair, yeah. The same. Oh, here, yeah. This is the right word, I think. This is justice. Yeah. Да, то есть то же самое слово. То есть если вы думаете, что все будет по справедливости происходить в этом материальном мире, то вы глубоко ошибаетесь. There's another one. Честно. Honor. No. Да, честно. But things are in the material world. They aren't fair. Но вещи, That I was. Я там встретил преданного в черном теле, который родился в тот же год, в тот же месяц, в тот же день, что и я. We became a little friendly. И мы немножко подружились. So he was telling me that Connections unstable. А как сейчас связь? Слышно? Can everybody hear? Если слышно, напишите что-то, как плюсик или как связь сейчас. А ты, Лапа, Прабhu написал, что связь прерывается. Yeah. Okay. Okay.
Yeah, so he told me that as a boy, the first time he experienced racial prejudice, he was really disturbed. И он рассказывал, что в детстве, когда он в первый раз испытал на себе вот этот расизм, это его очень обеспокоило, это очень принесло ему большие беспокойства. So he went to his father И он пришел к своему отцу, and he complained. и он начал ему жаловаться. And he said, "It's not fair." Он сказал, это нечестно. And his father said, "Who says it has to be fair? А его отец сказал, а кто тебе сказал, что все должно быть честно? If you're looking for fairness or justice in the material world, you're going to be disappointed. Если вы, Mostly disappointed. если вы ожидаете от этого мира, чтобы он был честен, вас ждет разочарование. And that includes within the society of devotees. И это относится также к обществу преданных. Sometimes you'll be blamed for something that you didn't do. Иногда вас могут обвинять в том, что вы не делали. That's happened to me many times in ISKCON. Это много раз происходило в ИСККОН. And at first I got upset about it. И по первости я как бы расстраивался из-за этого. But then I realized that although they were blaming me for something I didn't do, Хотя они меня обвиняют в том, что я не делал, they had not have found out about something that I did do. They had not found out about something that I did do wrong. То есть они меня обвиняли в том, чего я не делал, но, по крайней мере, они не нашли, не выяснили того, чего я делал. And I wasn't being blamed for that. И я не был за это, то есть меня за это не обвиняли, то есть они не знали, что я сделал, и они меня за это не обвиняли. So I decided that it balances out. И поэтому я для себя решил, что это как бы уравновешивается, то есть они меня обвиняют в том, что я не делал, но с другой стороны они не знают того, что я сделал, и меня за это не обвиняют. И таким образом как бы все уравновешивается. So then I stopped getting upset about it. Поэтому после этого я прекратил как бы обижаться и расстраиваться. Another thing we have to keep in mind is that Krishna sees everything. Еще одно, что мы должны учитывать, что Кришна видит все. And he knows the best way to deal with everything. И он знает лучший способ, как разобраться со всем. Trying to fight for justice in the material world is a losing proposition. И вот пытаться сражаться за справедливость в материальном мире – это заведомо положение неудачника. In most cases, the best thing. Это заведомо проигрышная позиция. In most cases, the best thing to do is just leave it up to Krishna. Chant Hare Krishna and leave it up to Krishna. И самое лучшее, что мы можем сделать, это чант, Hare Krishna. Повторять Харе Кришна и Leave it to Krishna. И отдать это на волю Кришны. Now, there's another factor, though. И хотя есть еще один фактор. There are some kinds of injustice for which, how do you say, that you can and should do something about. Есть вид несправедливости, с которым вы можете и должны что-то сделать. Like let's say, as a father, protecting your family. Например, как вот отец, он защищает свою семью. But we should remember this nice prayer of the Christians. Но мы должны помнить вот эту очень хорошую молитву, христианскую молитву. They say, "Dear Lord, give me the serenity to accept the things I cannot change." What serenity means? Господь, дай мне like peacefulness. Дай мне спокойствие принять те вещи, которые я не могу изменить. And dear Lord, give me the strength to change the things I can change. И, дорогой Господь, дай мне силу изменить те вещи, которые я могу изменить.
And dear Lord, please give me the intelligence to know the difference between the two. И дорогой Господь, дай мне разума отличить первое от второго. So if there's some injustice that you can do something about without completely, how do you say, ruining your life, Если вот есть какой-то вид несправедливости, с которым вы можете что-то сделать без того, чтобы полностью разрушить свою жизнь, and if it's something you should do something about, и что-то, какая-то вид несправедливости, которой вы должны что-то сделать, fine. Отлично. Otherwise, leave it alone. Но в противном случае оставьте это. Okay, now we got lots more comments, chat things here. Bhaktin Vera and Bhakta Konstantin, what do they say? Если мы работаем по найму, то у нас пропадает статус брамана, кшатри или вайши, или пропадают соответствующие качества. If we are getting work, if we are start to work on somebody, does it mean that we are losing our position, our Brahman, Kshatriya, Vaishya position, or we are also losing some qualities of respective qualities of this Kshatriya, Vaishya, Shudras? Yeah, to some degree you lose your qualities, those qualities. Ну да, в какой-то степени вы качества свои теряете, тоже вот, присущие им. I don't intend to offend anybody. Я не хотел, у меня не было намерения кого-то оскорбить или оскорбить кого-то или как-то обидеть. I don't mean to offend anybody. That's Да. simple, right? Да, не хотел никого обидеть, оскорбить. But it seems to me that when you work for somebody to get paid, you're working for somebody just to get money. Но вот для меня, если вы работаете на кого-то просто для того, чтобы заработать денег, it's a little bit like being a prostitute. Это немножко похоже на то, как быть проституткой. Because a prostitute will do whatever the client wants her to do as long as he pays her. Потому что проститутка будет делать все, что клиент захочет, до той степени, то есть то, что захочет клиент, пока он ей платит. So when you work for somebody else, it's something like that. И когда вы работаете на кого-то, это вот похоже на вот это. You do what that person wants you to do, Вы so that he'll pay you. Вы делаете то, что хочет от вас ваш начальник, потому что он вам платит. It seems to me degrading. Это, мне кажется, это немножко деградированная позиция. Once I heard Srila Prabhupada talking about how householders need to have a financial base. They need to be able to be financially stable. Я слышал, даже Прабхупада говорил, что у домохозяева должна быть какая-то основа финансовая, база какая-то финансовая. But he said better they have their own business rather than work for somebody else. Но он говорил, что лучше иметь какое-то свое дело, нежели работать на кого-то. Okay. So what's next? Galina said, does it mean that work for somebody very attaches us to the result of this job? Yes. This is when we are working on somebody. Yeah. We are automatically become attached to the result of our work. Конечно, of course. That's why you do it. То есть работа по найму очень привязывает к результатам. You're doing it for the fruits. Да, конечно, потому что вы делаете это для плодов. The only reason you're doing it is for money, otherwise you wouldn't do it.
Единственная причина, по которой вы это делаете, это для того, чтобы деньги заработать. Иначе вы бы не стали этим заниматься. Okay, now Bhakti Vedanta and Bhakti Constantine have another question. Пандавы работали по найму в последний год изгнания, когда скрывались от всех. Pandava used to work. The Pandavas used to work on somebody else during last years of the forest, being in the forest. Last years being in the forest. How is it? Yeah. You know, Being exiled. Yeah, when they're hiding from anyone. Yeah, I don't remember the details. Да, я не помню всех деталей. But in any case, that was a special circumstance. Но в любом случае это были особые обстоятельства. And they're special people. И они были сами особыми личностями. They're mentioned in the Srimad Bhagavatam. Они упомянуты в Шримад Бхагаватам. And you're not. А вы нет. Okay, now another one. What's Вера. Yeah, from Bhakti Vedanta and Bhakti Constantine. Нам говорили, что этот мир абсолютно справедлив, так как все случается по карме. Наверное, говоря про несправедливость, вы имели в виду, что в короткой перспективе может казаться несправедливым что-то. We were told that this material world is absolutely justice. Absolutely what? It has absolutely justice. Is very justice here. Here is happening. Everything what happening here is according justice is fair because everything is happening. It's according to karma, to own karma. Yes. Reactions. And probably when you were speaking about unjustment, you mentioned you meant that in short period of time we can it may seem that something is injustice. Unjust. Yeah, I was talking about by material calculations. Я говорил с позиции с материальной позиции, с материальных подсчетов. When we get upset about some injustice we see, если мы обижаемся на какую-то несправедливость, которую мы видим, that immediately means we've forgotten Krishna. Это значит, что вы забыли Кришну. Because we've forgotten that Krishna sees the same thing. Потому что мы забыли, что Кришна, он тоже видит то же самое, что и мы видим. And Krishna is, how do you say? Krishna is organizing everything in a totally just way. И Кришна организовывает все безупречно, справедливым образом. But when we see injustice, that's just by material calculation. Но когда мы видим какую-то несправедливость, это просто наш материальный взгляд на вещи. Okay. С позиции материального мира. Like the Alexei? Возможно ли, что невиновный человек осужден судом мирским по несовершенству, а Кришной за грехи прошлой жизни? Is it possible that simultaneously that how do you say? What's that? Is it possible that somebody was judged? How do you say? Judged, yes. Как осужден сказать? Condemned
Condemned? Yeah, if somebody is condemned for for something what he was not, he didn't do because of the injustice. Sentenced. Huh? Sentenced for something he didn't do. Yeah, for something he didn't do, but for the side of Krishna, in the eyes of Krishna, it was perfectly well. I mean, it's Yeah. he deserved perfectly this what he was get. Yes, exactly. Да, то есть это, да, правильно. То есть, is it possible? Question: Is it possible to be subject of injusticement? Yes, in his Injustice, subject of injustice. subject in injustice here in material world. Yeah. But from the side of Krishna, it was perfectly just. Yes. Not only is it possible, it's absolutely that's the way it is. Но это не то, что это возможно, это абсолютно так оно и есть. Everything that happens is by Krishna's direction. Все, что здесь происходит, это под руководством Кришны происходит. Therefore, we shouldn't concern ourselves about injustice we see in the material world. Поэтому мы не должны сильно беспокоиться о том, что мы видим здесь какую-то несправедливость в этом мире. Okay, what's next? What does? What does Allah say? Allah. No, about connection. Okay. Marcel said something. Yeah, what's Marcel saying? He says, if you are unsure, have compassion. What's he talking about? Marcel, what are you talking about? Марсель что-то написал про Бу, но непонятно. Okay, go ahead. What's Bhakti Galina say? Спасибо большое, особенно за христианскую молитву. Очень нужно сейчас это понимание. Thank you very much, especially for the Christian prayer. For the Christian prayer, it's very needful for me, this kind of understanding. Yeah. Yeah, it's very practical. Sentence. Yes, it's very practical. Hello. Да, это очень практическая молитва. Но ее можно на практике применять. Now what's the Lapati Prabhu say? Пожалуйста, what? Пожалуйста, не забывайте зачитывать вопрос на русском. Please do not forget to read the question on Russian. What? To read questions in Russian. In Russian, yeah. Okay. Okay, so it's really late now. Сейчас уже очень поздно. So we'll stop here. Мы здесь остановимся. And I hope you all have a very blissful day in the service of Srila Prabhupada's mission. Я надеюсь, у вас всех будет очень блаженный день в служении миссии Шрилы Прабхупады. And I hope to see you all tomorrow morning, same time, same place. Я надеюсь всех вас увидеть завтра утром в то же время, в том же месте. And you can bring your friends and relatives. И, пожалуйста, и можете привести своих друзей и родственников также. Srila Prabhupada ki jai. Hare Swami ki jai. Gaur Bhaktivinoda ki jai. Namo Vishnu